tama. Mātou te vi ia lau fio o na ole nei taimi o whaavanoina, wa iesi mātou whaatana noa ngai lunga o le ea. Ina ia mawai e mātou le fitufa inga o langona. Ai mai se e le mātou tau mwhai atu, ina ia whaamalama ina tili le nei whaamai o mawai le lalulangi atoa. Wani mea mātou te whaia lele ie, mātou te mana o mia lawa lau fisosoani, fua i le poto e tautala, anga le leima le anga malu, ina ia mātou whaia i ni mea o mai vi ia ai lo suafa. Ona o Yesu. Amen. Amen. Lava le sunga to ina, ia ia pia le tua whaftai le lofo le tua pa ia, o le nei aso matalasi. Wa tātou whaila wai le nei au penga te whailangi, po le Facebook Live foi. Olunga la ala mata. Ia, whamole atu le nganga whaftai foi. E au ai mai whaatasi mai o le sunga le major ia Siniva Driggers, so she's the retired nurse. Ia, whaftai lava mula au ai mai, ai mesi le sunga to ina i Nazarene, ia Mereane Tausili, whaftai tele foi, mole finangalpa ia foi, ua whafoi lumo le tua mole nei aso. Ma lo tato awa e foi male tato male sunga ia Tausili kalepo. Olo ia nei alo whaafoina, malo o lango ina le mata upo soi fua malo lo ina. I Seattle King County nei, au lo ingoa o vai lupe talamoni, ma o te pia whaatalo whaatu le pa ia male lasi o lao fia lo o whaatasi mai le nei tula. Ai mei se foi o tātou tangata anu o Samoa, wa mawhau na maua le hawa noa e mafuta mai, ma whaafonga mai, ma mai mo mai, o le nei tu la fiafi le nei polo kalame, o le Saunoa mai. Greetings and welcome everyone. I wanted to say thank you very much for tuning in for today. First of all, thank you very much, Elder Mereane, for giving thanks and our grace to our Father, Heavenly Father, for guiding us today. Also wanted to welcome in, thank you so much, and also to our retired major nurse, Ms. Siniva Driggers. Thank you so much for your service, and thank you for tuning in today with us. And again, I wanted to say thank you and welcome to Mr. Sili Kalepo. He is our big supporter and funded this program of representing Seattle King County of Public Health. So thank you so much and tuning in. I know there'd be time for Mr. King, Talamoni, all the way from Samoa. He just got off from his meeting and he will tune in time with us. But this moment, I wanted to say thank you so much for your time. But we have an agenda that we're going to follow through for today, or Saunoa as our topic today. For the vaccinations concerns and for Samoa poa fo ini o nyanga po ini fo fuanga fo yo fafita audio nei fo yo tui puipuia wa ye le COVID is from Maleva ya apitai o le neavanoa la ye nei fasili e tu atu e mo mua tu atu le avanoa ya te ruata mai tai e po e faina fa meselua saunoanga le poai le lua suafa, mea o aiai, o ngā ruenga o lo au aiai, e ala titono tatu tangata anu, utitono I nei Amerika nei, ia maleava te tawai, ala atu lava noi na ia Siniva Driggers, whaamamore te Saunoa mai, o e tatu introduction nei taimi. Ia, whaftai lupe mo le avanoa, whaftai mo le nei taimi, ai o te whatulo watu, o isi teimi e sasilo no mutu batu. I te iau o kaukala whahi, lisi e ngalo whasamoa. Ia whaina. O lo wingoa o Siniva Driggers, o au le whafueina the organization is the Samoan Nurses Organization in Washington. We do business as Pacific Islander Health Alliance Northwest. So our mission for the community is mainly in the beginning, we were aiming, and our vision is to educate our community for our health issues. What that means to me is all the chronic diseases
and all other health needs. That's our aim, is to let our community understand what's the relationship of health with the body. So that was the mission in the beginning of our organization. The history of the organization, we've been existed more than 10 years. We started in 2007 and on and off, but wasn't really settled until 2010. We obtained our 501c3. And ever since then, we still have a 501c3 until now. So we have been working out in the community, as I said, with all different issues, but I'm glad for this opportunity. So I'm gonna just let that off for now, and I'll tell some more later, but that's who I am. Our office is in Tacoma, Pierce County, but we work King County and Pierce County with all whatever issues and health issues our community really needs. And thank you for the opportunity. Elder. E whātalo I atu I lau sunga mai lupe maua talamoni. Le fofonga o le nei whātalonoanga I lunga o le Voice of the South Pacific. E whātalo whātu foi I le paia ma le mamalu le au mai moa ma le au whaalongolongo I ta whaifia o le kelope. Maua mai aile nei whātalanoanga. O tau paia maupua ia o le ale au iai se talanoa o na o le taimi whaatulanga ina. Ai awe le mua ma le whawhitai le atua mo le nei awa noa mātou te whaaso atu ai. So mātou iloa iti e tusa o pesili wa tuina mai. E whaalau tele ai le mata upu ua finangalo I ai le ofisa e winga I le COVID se fulu iwa mauna afianga. O lo ingoa o Mereane Tausili o whaifi auto ina malo lo I le ekalesia Nazareta. My name is Mereane Tausili, retired clergy from the Church of the Nazarene. As a retired clergy, I still serve the church, the community, and families in a clerical role when called upon. I also provide spiritual counseling and mentoring when needed. I am a community outreach volunteer recruiting folks to get their COVID vaccines and disseminate information and COVID packages of masks, hand sanitizers, cleaning solutions, etc. around South King County and North Pierce County. Yeah, well, I will now. Whaftai lava. Ia, so mai lo sunga whiangainga, ia sunga fōi ole pule aonga. Whaftai lava mo tau asa mai, ia, ai, o la wawa noa le nei watu atuai lava no te tulei saunoa mai ai a tātou neo e lunga le Facebook Live. Ai, saunoa mai o le introduction, whātalo whātu. Ngai mute oe, whamarmole. Ia. Mang tau soi fua ile ya so fomo le no a mai le tol to soi fua mo tato wola pa fele e toile mo maro le fia ya o king talamoni te no fune ya o ya Amerika Samoa ya o ngolule le kalesia me se foi lo fisa a onga malo lavale se fo manuia. Maro lava, whaftai lava sumai, whaftai fōi mali, tawasa mai whaavanoa lau taim ta aua fōi e whatasi mai e nei whaatanoanga. Ia, o le nā whau o lo au ai mali pulisiri o le nei fōi komiti po le nei fōi polo kalame, o le saunoa mai, e whaatitau mo tangata nu. Ia, ai whaftai fōi mo introductions mo o tō uma, tātou e pailinko tātou e whaapirtania, ma le wha Samoa, ona laia
E o loo iai fo i nai sui o loo whaafonga mai. E le malmalama fa Samoa. Ai le fai fo ina whaangafa fa Perenita. Ma le awa ta wai. I'm just trying to inform to our guest speakers, please. We are in bilingual mode for our tune. I know it's Samoan Day and our Samoan program, but mostly almost the Samoan people now understood the English speaking, our language. So please, more than welcome to share it in both Samoan and English if you're comfortable with it, answering our questions. So, for it was a vaccine concern. That was our topic for our questions and our gathering for today. O tu atu siri mo mua, ai wha siri ngia mo mua ia tali mai ia le sunga fo mai ia Siniva Driggers from Mole to tatu siri na ratu ai wha Samoa. What do you think about the COVID-19 vaccine? And what about the surroundings of the community that you individually served or as a group? Ia ai Saunoa mai so whaasisilanga. O se a sau finangalo fo'i e te whaatau lea I le tui pui a COVID is fumaleva. Po lea fo'i sau finangalo e lo tangtanga I fo'i e ala I tangata anu o lo ongalua iai. Ia lau susunga e le tautuaina te tonu lea I tangata tai protasi. Ia ma lea lava te tawai. Aftai lupe mo le avanoa. Tato Tausili mo le nei afiafi. O tato ilua umalava le COVID-19 sifulu iwa ia le o se whaamai whaafosei ua leo le sa uni umatato o lea whaamai ai o le mea e whaingata ai le sa uni ia le malo I mea e pui ai ina o mai le whaamai ai o le taimi mua na mata ai le whaamai. Le iloa lava e se isi po le mafuaanga, se le tala e whai mai o le whaamai e sau mai saina. O le whaamai, o le tele o news bombarded us with all those information. So we don't really know exactly where to focus. But o lo wau langona iai. O le COVID na sifulu iwa, o le tui ina o mawhai o na maua. O tato tangata Samoa, ai mai se lava Samoa o lo fisotai iai. E tele o ilatou ele mana o e whai le tui. O isi ele iloa le mafuanga e alaina le mana o e whai le tui. O isi whai mai e tele tala manus o whaalongo iai, ele o se mea moi. So, o le tele la o le confuse o tangata, o whai ei lato filfilinga e winga I le taimi le na ina o mai le whaamai. Ia, o le tele lava lai o mai le nei taimi, e iai lava tangata ele o talitonu, iei tangata ele o mana o e whaitui, o nus o whalongo iai, ele o se mea moi. Ai, o le mea o iloa, o le whaamai, mua iei tangata o whioti, lalo langi atoa, o tele tangata whioti, le amatanga lava, sa whai mai le Health Department, King County and Pierce County, I ama o malupe. O the population are Pacific Islander, but mainly the Samoans, we are the highest number of affected by the virus. But then we are among the Pacific, all the Pacific Islanders, I was not really happy about that. But that was the report from both health departments. So I was working on trying to find why our people are more than others. But
And then I think about it. I shouldn't be got mad about that report. I should have looked into making people understand. O le ale mea e kawai o na whaile tui. Sa o le taitonu fo ia uia I le amatanga. Ono le tele o information, ma news au whalongo ai ma waita wai. So I make a decision in the beginning, just like everybody else. But it got to the point that nobody is exempt from it. Kelekako loved ones, they already died, gone. It's because of that. Ma ole mea la ile o mai le taimi nei sa whamarusia lava le tui a tele o tātou tangata ele o man na o e whain tui, even now. So ele o iloa le leila ea po le atonu le taimi, po le atonu le a fo ile le filifilinga a tangata taito tasi e mawhai ai o na whafoelea mta upu, whawhita uli. Awa, tusa lava ua iloa e lato ua whioti tangata. Hai lai lava ele o loto ia e whaile tui. So, ule whamala malamanga lai titil na ile mea olo tupu nei, ma le mea olo iloa. Our people are still not into it. But some of them are. So, Laila, alo sunga le ni pule, tel moni pule aso finangano, e aso mai, Saunoa mai. Ya, whaftai molo wamno, e kaunua o. Whatu limale, mamaru, ole atunu, Samoa atoa, Samoa whafonga, Samoa le wheilua. Ya, kaunua o. Popoli a whalau tu wanu I au Samoa whai ngā e le avea Samoa o montofi e whaftai mo le mta upu ia manatu le awono fo ilo Samoa le whamoemoe a mese le whalavlawe man whawhitau li lo whenga mta tu nei vai tau boni lava a whalongolonga man manino ia ele malai se fo ile se langona to say mali but for city somehow at first I felt it was a help for ambivalent solution due to the timing when I realized it was carefully tested for safety and use, yeah, masaloala lo ta auto delayed fa mo ole atunu ina wa au mai tuole le kui wa pe wa fa te ia umale atunu ato ina wa saule le fa mai ya ape wa pisa kope ya fo imale atunu ude ile vaila au len au mai pisa le yese manatu au tu le atunu ya fa peol tulanga leo la ye o ni fo ia tatu ni Pasifika ai mese nei sa mo tatu atunu ia pi fa falongo atu lava ia auto nai amdika o fe lava malosi el fisanga ia finangalo manatu ina ia pi tau fai tau munmuli at pai fo nei Pasifika to mai atunu. Yeah, so we kind of realized later on we are in a safe situation. For the first thing, we felt it is good because it can protect us. Especially the vaccine one thing for sure, I have realized that this vaccine is very good for data collections and safety assessment for the progression and effectiveness. The only way for us to understand the effectiveness is to go through the process in talia mavavai po fea nga ile aungole o famai ia male a fiole o tangata soifua mo tatu ola ile nei mea wa pe wa avea mafama yoti la lang
a fia le soifua ma le ola e le whaingofia. Ia, o tunu matai at whaila ngai I tātou fo I tamai atu nu. Ia, e ui fo ia na mātou whalongolongo, iei on the side effects here, sa au mai. Ia, ma vevese e fo ila atu nu. Wana oa ia na a fia ia, manatu o tangata whapea. O, e mali liu e tangata I side effects o vaila au. Ia ai walua ia le wa pe o mauti no. Ia le ai o side effects ai o tuie. E temporary le tu mau ele se me fa umi. A o meu mauti no nei le wa umi na nga solo ana le tatu. Se ngai ma tui ma vaila au tatu te le lo. Ia o lo nga. O lo ye le nga mole. Le soifua o tangata soifua. E mwhai lawa na malupupu, ia si tātou wola tau mwhai. I le waila au e ui ana pe e kope tope lauka koe e kama pae ia. Ia ai pe ia la ia i le saonga le mu mo tātou le atunu. Ai, e moni lele sau nanga sunga fo mai. Moni lele sau nanga sunga fo mai. Sa iei lawa le e po lenga nisi o le atunu. Ona sa lātou manatu e. Masalo lava ona o le mautong. Ia au mana ia fo o whalongolongo I sau noanga sunga fo mai. Ia e pengu me tasi tātou ina. Pengu me tasi tātou o Samoa le. I mai tangata pengu minorities o e PA I ngasolonga o tangata soifua o lo au mau, tangata o au mau I Amerika. O lo ne numela o tangata wa umale soifua, kalo fai. Ai lava wha so mai. Ia, lo sunga to ina wha mamore. Ia, o au e pupu, ona e a fo I ina wo o mai wha mai. Ia, sa tele ale le mauton, una o le tele fo I tala pe ona Saunoa le fo mai fo. O tele o tala ese wa mai on misinformation, disinformation, ia maisi a mau information. O le longa se mea I tau mai. I le ma le leanga o le vaccine. Ia e peitai ane, ia te awai, o te whawhitai le atua. I thank God for the COVID-19 vaccine. They say, because it saved many lives. Mo ia za ia fo inisi wo na vavea afia fo ima umai o lato soifua. Ia ai o le telefo yo tangata, ia anai sua lua lato maina tau avi, I tele isi maina tau avi lato. Ia wo mai loa le COVID ki ia wa vavea fo yo na umato lato soifua. Ai o le winga o lautala o vavi na loa e au e mana au mia le vaccine. And I remembered how scary it was when in summer 2020, before the vaccine came out, 2 members of our household tested positive for COVID-19. And they are the breadwinners of our family. And that was a big scare for me and the grandkids. Luckily, the 2 college grandkids took care of the COVID patients upstairs. After 2 weeks of lockdown, and then, and wanted to get out. Mask. Yeah, so we learned COVID-19 is real in our family. And we're ready to get out there and get the vaccine as soon as they were available. Tele atala ile vaccine. Alpha tele atato yele atu. Ya la lava na maua mai nai tuia I whaonga. Ya a fo I se fia o tātou wola ma. Waila ma tia I lea siama. Ia
o le viinga na i le atua. And e tele i le se manga le nei i talane o mātou ia. Ia e tele i o nei tangata mātutua. E foi lele ia o le mea sa pui malu e mātou. A wane tō mna whiwa i ia tamai tifafo. E te uo mai se a foi se siama ia o nā whaina i leo nei tangata mātutua. So, aole nei taimi ia o le wa open up. Open up ia o mana ia foi o whaalungo atu to e mai ma ta alu mai nei tamai tifafo. Ia wa mea foi nai whaale tonu ai tātou pia unino furfale. Ia. O le totele o a foi o le mātou waenga ia le community wa around me. Ma tangata ia ia o whai uma ia la tutui. Most of the community I serve are vaccinated. Ia ai toi titi a foi nei tangata lai musu ala to la to ai to fua tangata wala nei ia paitaria i le mata o. Ia. Mana ia tele Saunoa nga whaftai lava. Ia o tātou nga leua taia whaatasi mema whesiri lona rua. E poa pere so o tuinga. Ia ale atu pele le tātou fola e tatala. Mo seisi whaopoponga mai le whesiri lona rua. Ai o tātou lenta a umaloa. Taia atu loma le whesiri toru. O atu e titi atu tu sa whesiri loma whesiri toru na elu atu e nga. What are the barriers of COVID-19 vaccination that you see and know from your family to you and your community? Yeah, what other health disparities that you see and witness in your community, homes, or the individuals? Yeah, I saw no mai po le ase whawhitauri wato tanga iai mauto mori mawina. It's done and ona tuwaila i o le avanoa le sunga ia sili e se I tatu tanga I osiri e whaalia me le tatu teira pe a o te me umai le tali mawhisiri ia e Saunoa mai lo sunga le whai aonga o pule aonga e amata mai lo sunga le tali o tatu le silo na lua le tai atu e maluntor ia ma le awa ta wai e toi aniu tifo whamanmore tai lava Whaftai mo le avanoa. Tātou talnoi I barriers, tātou talnoi I obstacles o me whawhitauri, whawhaintama, whawhatia tama I le ola tau whai o la tunu. Ia, whia ngai e manea whamai. Ia, masalu o se mea mua e lo langona o le insecurity o le mautonu. O whimomo wa I ala tunu uma sira mbawa ai. Awa o peo se me fou I le soifua o le tunu ai me se lalangi ato. Le nei whamai. Ia tātou Samoa tau whalongolongo lava iai mātutua e pei e ta iala lātou te sila fia me o māsani me tupu ia a mailo lātou sila fia me lātou tumai ia ta iala I te leo le soifua tau mwhai o aso uma o le atunu ua e mese I whamai ma me tupu ia ua sātou tala no ina fo I le whamai sa le sa a ui mai o I Samoa ia ma toe sida mbawa ai ele atunu u taua le ola ta pena. Ia a ole insecurity la le ele on faina ave ese iai manatu tangata. Masalo ona ole fou o fa mai fea ngai ma tatou. Ia a mese ai lava ma le falo ai o taitai. I tau su ino se vai fo ele faingo fie. Ia ina ia whaian wawen fo iwa whitauri o peia wa sawa tele tangata soifua umalo lato soifua awa le mautu le leile le vaila au. Ia ai le whaingo fie ia peia nana langona
ia ele whaingo fie nei. O lesi mea sa furisa i langona manatu tangata. Ia wa o lava i manatu tangata wa afia i lo latu tatununga faa e kalesia. O au mai lava i tonu i kalesia manatu tangata o violate ia principles o latu e kalesia. Ian tan whaile tangata e site mai wha vai ma mea o ta ia lairi e kalesia taitasi. Ina ia tan whai e te e ma ia ma wawa ai i wha mai ne malon tupu wae. E tulanga ese le atunu le mai tau fo i le tulai mai o taitai o le atunu. Tu fatasili taitai o le atunu. Lango wha moe na ua finangalo ia taitai o le malo. Ina ia ai vave se awala ina ia mwhaia on for fa fitauri. Ia pensila fia ia ina ua sosolo wha mai fafu. Nei a Samoa lawa ia i tātou nei Samoa tutuila ma Samoa i upolu. Tau whai lava taitai o whainga malo tā fiufi. Ina ia owane i au mai a tātou Samoa tama ia tunu ule e wha mai. Ia nei vave a fia ia mai mau toi se fua ua pela se tunu te le tātou atunu. Ia e whaftai lava le lofa o le tua. Tu mumusu lava nei o tātou taitai. Ia ele whaingo fie. Ele whaingo fie whenga iai. Awaia. O Samoa manon tūlanga. Ia o e tupua tangata i lona ainga manona nu. Ia pitai. Ia samwhain a mai whatasi e taitai o whainga malo. Ia le atunu uatoa. Matau anu. Wan le ngata ila. Ia anu tu whatasi ma taitai o kalesia. Ina ia mawhaina tasi le atunu. Ia lang sua o Mereane tau i saonga lemu Samoa. Ia, malau awa tele whaftai. Malo lava le sunga. Malaya le talanoa mai. Ai mise lo talanoa mai i lo tatou atunu i Samoa wa mātou te leo i loa leile me utupu. Ai sa whapial sa mawanunga lava le mawhauwhau i leo o atu le whama i Samoa. Ai peitai ua mawhai i le awala o atuai. Ai o lo ulangona la i le barriers o le kawe pēn whai maila o sunga whapenga inga. E sa o le ia o manatu a o tangata e pisui ai ona o le mautonu. O le barriers la o whai. O te le o malama. O le ala le mea e laina o whai a le tui. Ma le isi barrier foi. Ona o whalongo isi tangata na whai tui, whai mai they have symptoms. Ia peon whai mai le sunga al papengai. E mo, o symptoms lavanga ai o aina. Fufol whawhita uli. Pea muli mausitai i whatununga. Ia wear le mask, ia fufulu 5, ia fufulu mata, tau whai fufulu le isu ma le ngutu wa o le mealina alai e mawhai ai le whamai o na solo. It's an airborne virus. So, whawhita uli la na maua foitala ua whioti ai tangata. Ua atili ai ona le manao tangata e whaitui. Ai pe ona Saunoa le sunga ia Mereane. E sa o le leia e a fo ilea e uilava ina tele tangata ua wha ina ma vesea ola. Ai olo tutoi lava to tele o tātou. Ai e ui foi, we have loved ones that we love so dearly, but unfortunately they affected by it. O aula ia, o te whawtai ai le atua, ilo mātou a inga, ele I ai lava se taimi na mawai au ile positive o
o aina whai o tui. Le amatanga lewa le saunga o le tui. Sa o walu e awelo to lua e whai le tui. Awa musua o e whai le tui. So I was kind of like that. A mixed feeling of all what the bombarded of information that coming. So no folemo mafufau. Ile taimi au yai Samoa. Sa o whainga luenga le public health. No whainga luenga I taimi na public health. Yai mantue o to e ia vaccine e whaia mo tamaiti. You know, the MMR, diphtheria, you know, rubella, Hicella, mumps. So wa ulai masani no walu ilea onga. That's what we did. We go to school. Makuoia onga, whai kui ia onga, makuoi kue nguu, whai kui kue nguu. So to that thinking back home, what I did in those days, it kind of changed my mind. It kind of changed my focus because it's the reality sets in because people die. So, o le mea langa, o le peria malosi la, o nga ua whaalongo kanga ka isi kanga kau whioki, o nga whewhe ai loa lea, then they don't want to do it. Malesi mea, pe on sangole sunga al whawhianga inga, ua tamo whai tangata e ui I lo lato tu whaleanganga, le tu I le ka le sia po le lotu. Tamo whai ai e ui whapena, whai mai, e tausi mai mātou e le atua. God is taking care of us. That's the idea. And most people, church people, are in that predicament of thinking that way. But my thing right now, yeah, God is taking care of us, but you have to do your part. We have to do our part. God doesn't force us. Ele force ele tuatato e faisa filfilinga o e lava mala filfilinga. A ole melina o tupuli telefoi o istata ine. Wo ile tu na fai mai ole tua le tausi mai mato ele mai mato tausi mai ele tua. A le me tupu. Or even those Christian people profess that they died. So le sin la papita uli na malosi mai foi. Mawai le pe foi le wo tang fai e lo ta ito lo to fa vai vai. Ai le ai wo malosi lo loto ona o loa. O le mele o le solution le o fa sino mai le tua. Ina ia ma fai e ona ola tele o tato. Ya ole isi mea ole asolo atu le mea lona tolu. What are other health disparities you see and witness to your community? Ole tui, ele ai se restriction. No whalongo ili tele o isi news will complain that Black people, that the white people are not giving the shot, that kind of thing. But for us, the population, the shot, it was available. It was available freely, free, and anytime. In the elese kongele ka kinga ingai. Nga lo walua ilfo mai pe alfo I saitio ma pai. E fai le kui. Wa masangi nga walu foi aveng isi nga ka fai la ko kui. So I was trying to explain to them. So fai fa malama ina ia malama ai. Ina ia ile ma fo fau. E fai ele filfilinga ile mea e te tau ona fai. Olo waula, we did not have any disparity according about the shots. The shots were open up. It was freely given. So it's just people that they think that they can't get it. They're the ones who think that way. We are a community. The shot was available all the time. It's just us that we decided not to do it. So that's
my little explanation of that. I love it. So no mai, Joina. Yeah, malo fastai. Ole barriers of COVID-19 vaccination. Or there are structural barriers. They o barriers tia angai I le mo se transportation e alu fa ele tui. Tirina ai mai se tato nei e tau mamau si ai nga me fa ye tui. O le afapia la te fa ingaluenga. There's limited time off ke alu e te o atu de me fa ye tui o tapuni le fa tui. Yeah, and oisi ole there on ele aise si tausia tamaiti asa o failo tu po tamaiti po se tangata matua foi e mana mia se e vaia so oisi barriers po ine I la wa ia tiro atu ia ile attitude pe ona Saunoa foi ia faia o male tamaita fo mai o attitude atato we lack trust I tangata lai faia tui e lack fo I tato trust I le tui tau te musu fo I o fai kui e lope ke o kalaku kui ai umai luka ola awia yeah and then we just oisi a vaenga le mau te milone o la vai no fa fe me ranga nga tu yeah so just actually they don't want to be vaccinated. Yeah, I may say for you yet to here you be on Saunoa for ila o yeah for my fire. It's only o tato yellow lot yes so yeah. Tu ai foi le tu tato me tau no fai. Yeah. Mane. On disparities. I le tato o langa Samoa ma le Pacifica. We are community folks. Most of the people who are essential workers in America. O nei tato tangata. Meaning totele tato lai whaingaluenga security services, the transportation, the healthcare, hospitality industries. Most of these jobs, ele lava se totongi fai uma mea uma. Alaile ai foi mani ele mai foi ni lava foi e pui ai tato. There's not enough. Fai lava ngal fo mai foi le kipi. Malawanga le mawalunga no. Yeah, tato le o security yeah eta and most of these jobs also foi faina tato ele lava ia me mai tausia foi tato ai ia estele ai mama I foi o totele ia foi o tato vaenga na mama I le lava pui o lato I me fengalu ai. Yeah, me se pe o le to telefone. A fai alu o el pas. Yeah, so se tangata e alu pas. Yeah, when you take the public transportation to work, yeah, fia foi tato. So ai o le si mata o foi le e alai na taua e taua ano tato o tato commune e fatasi tato. We like to get together. Este mai tele isi vaenga. I let's get together for ile ngong get together. We opo ma fea songi ma yeah. A famai. Yeah, fia kere ile closeness o ka ko eu so atua ile stangata. So e fa pena ia o isi mea ia o le atau te lo le fo te lo onda wa no foi I se fa now yeah tele tato generations within one house ele lela pe fa pianga ro ka sir kama duatama ia ma grandchildren e ko lo
ia e tonu pe whapotu moi. Ai a whawhiala ia tato ainga, lai tau te ilo le ia to te ilo tato ainga. Ia e to se fulu le whale ai ngal tonu putu moi. Pe fia. Ia talo whae. Ia e whainga tā te rena whaia meo o a whaingo o mea i e whaimai. O lockdown, ia a lockdown rau, a tasi tangata e mai i rea ainga. Ia e moifo wa mamai uma. So, you know, it's just the way we live. Mo ia fu o isi e whelatai. Yeah, so e le whapeo ni a unga nā alwha mai lea. Yeah, pe umai whamai e tauita i a tātou ia e no nofo fu i le whelatai. Yeah. Ai rau. Maro lava, whawhai lava tā pena, mana i whinangalo whaalia. Ia are ne taimi. Moni lava Saunoa mai whawhai. Ai se tu atu lava noa le sunga iasili. Se whailoa mai le data fo i wa whawsanga i le papi kia whine Samoan County. Ma se i whamtala i titi atu fo i le update me wa iei tātou ian tātou la asi atu ai nola i le whisiwha. Okay, Mr. Tausili, please, if you have your update data. And would you like to share with us, please? Yeah, for sure. So I'm sharing my screen. Hopefully you guys can see it. I do understand Samoan, so that was a fruitful conversation, but I'm not going to dare try to speak it. However, so what I have pulled up first is our contract tracing. So basically what community has been infected by COVID per 100,000 cases. So right now, you know, Native Hawaiian Pacific Islanders have the most COVID cases. And the only issue with that is they did not disaggregate the data. So we can't pinpoint it to, is it mainly Samoans? Is it mainly the Marshallese community? All we know is we like to gather and we like to hand out COVID. The other data actually shows that the primary series, so that's your first shot, your second shot, and then your booster, the Pacific Islander community actually has a pretty high vaccination rate. So there's about 95% of us have gotten or received our first, second, and booster shot, which is great. Right now, what we're really trying to push within King County is this booster shot. That fourth shot, that's for those immune compromised folks, the elderly folks. So we really are trying to get the community to get that extra shot to protect your community members. And, you know, this is a fruitful conversation as folks are talking about, you know, barriers and disinformation out there. I think it's very helpful. I think we should have allotted a little bit more time to talk about this because I was enjoying hearing the different perspectives and ideas from both the principal, the nurse, and then my auntie pastor. So yeah, that's just kind of the raw data for the folks out there who are tuning in and why this conversation continues to be important, though we have not, you know, crossed the threshold. COVID is not over. It's still existing within our communities. And we're just trying to keep each other safe. And with summer coming around the corner, we know that we like to gather as a community. And as Auntie mentioned, we do live, a lot of the folks live in those intergenerational houses, and passing COVID is really easy. So it's for us, it's just to keep our communities informed. And I think Auntie said it well, these vaccines are free. It's not like they're charging us anything. And it's really going to help us, you know, protect our community. So just wanted to share a little bit of that data with the community. Thank you. Oh, that was Thank you, nice. Mr. Seeley. Yeah, alina o to tanga I for tato data mai nei tour King County. Ai la si atu tato siri murmuri. E fa o mai nei tato minute le toe. Saunoa mai, yeah, pole aso finangalo. What can you say to our people that are living all dimensions of the earth and or the encouragement for the resilience and preparedness for all of them are Samoan people? Yeah, pole aso sauranga foi po se fautuanga foi. Mo o tato tai o tato tangata anu ufo I le tuifia se I whaamalo si awai o tato tangata anu ia mareawa lava sta wai ai Saunoa mai lo sunga to ina. Ia ue lo fo ia e le ia e fifia au ia kuko, ue lo.
I mata apurale eu pare lava foi le lo I meia o sa forma tua famuri. Anyway, I looked up in Google what yeah, public health emergency page, you know, yeah, more resilience and preparedness. What they suggest is that live a healthy lifestyle and learn skills to manage stress. Without time your COVID, because stress were all over the place. Yeah. Next is maintain connections. Yeah, to meaningful group like families, place of worship and volunteer. If so be informed, educated, and be able to help neighbors, families, and friends. Okay, and engage in community or neighborhood preparedness activities. Yeah, there's create evacuation and family reunification plans. Yeah, and have a disaster kit and be able to shelter in place for 72 hours and take training like CPR, first aid, CERT, and psychological first aid. Yeah, but I like, yeah. Yeah, Let's for tuanga mo tato tangata mo tai minuta le tato toe. Faftai, mana e tere plokalama mun la falong no manino ele sala ese fole manatu le famo mo lo o fata mo mate taita io la tunu taita io kalesia ina ia longo fa puiri ile tunu fa marshi au la tunu to our people living in all dimensions of this globe. This is saying never break down a fence until you know why it was put up. Ya taual faitete ola manga fangafa ele fengofia asu nei al soifua ma ale to soifua emo tatu wala we are very always vulnerable Jamie uma soifua mo tatu wala ai la wale atu walalo fatasi ai male ngani o taitai o le atunu umama wharupenga mwhasuanga o Samoa o lātou longo whapuia li i le atunu uma whaile tui malu pui puia ia tātou munmulian tātou complain au stai mo mua ina ia a complain ia o loa lau o tau maina o la mo soifua man malos wa ana le ye soifua man malos e le whain complain ai o lau letu o lalo malo letu on site wa o le si dea meu whain tai asu nei ni Samoa o le ia tau e koe whai kui e whai mai o lo ielo o ia o kere whai se kui ia ka no fai ngai king for mai mangai e olo tau fai mai o ai kua ye kui ngi Samoa wa tatongi o tau fai malo e tatongi tui ina ia koso mai ia loko fingalo tangata e famano se fai tui a mata mai tangata matua fana ia ele fai ngofi ia au lau de tu la Samoa fai tui maru pui manuia tele fa fonga la tunu manuia foi le Samoa fa so nei tu la fa tai tere mo kalama ia se fu manuia fa tai o mai o la o fa tuanga mo tato tangata ona o tato o se population e kau o le sharing or loving, kind. So we have that in us. So that's the main thing I advise. Okay, tam faye falo kele aku o to
ina ia o tō iloa ma mautinoa. A mana o mia se fesosoani. Ia wala au mai. Wala au mai ele iloa atu po le ala whawhita au lina e nofo mautou. Ai saunoa mai. Tau mai. O le alawa le tau mwhainga e mwhai o na whai atu. Ia e tau mwhai lava iai. Leanga o le anganga le nā. O le anganga fia fesosoani. Ma le alofa. Ma le file mu. O le mafuaanga fo ili na e alaina whai o tele o polokalame o lo tau mwhai iai. I fesosoani o tātou tangata nuu. Ona e vai le lātou ngangana. Ai maise I mātou nei o lo nofo I Amerika. O le ngā luenga pitosili le nā o na tau mwhai iai mātou. Ina ia whamalama ina, ia I le ola soifua malolo ina o lo awha ina ai tino e le ngata I le koviti a le tele o isi whamai. Na mumua mai le koviti o le toto mauelunga, o le mai fatu, o le stroke, o le kidneys, so o mea umalava na. Wa o mea na leo whai mai le koviti, ai ai o wawha ina I nisi tūlanga na o lo tino. Ia e vave whai ngofie, ia te o tō na o lo maua I nisi mai, o na wha ina I le koviti. Ia o whamatalanga na whai mai, awa isa o lava. O ina tātou tangata mātutua, ua whai ifo le malosi o le tino. Ai, o le whautuanga lava, e moni lava o tātou lea e ola whalangolango I le atua. Ai rolo o whalangolango mai le atua ia I tātou, be tātou te usitai. That's the main thing. Are we obedient to all God's law, all God's statutes, all God's advice, and in all God's love, but mainly in God's righteousness. Le ami o tonu le atua, le ami o tonu le nā, e te tau o na tātou whalangolango I ai. Wa o te tali tonu ana le ai le atua, ele maua I tātou le nei ola o tātou ola ai. Se atua I nā alofa. Ai awane I o tātou manatu, ua tu mai le atua le saolatonga tātou te fili ai. E whapea le ai tu watu I le atua e fili mai moa. Le ai. Lai whai mai le atua o te tu watu I a te o tō le saolatonga. A le saolatonga le nā I o tō fili ai. E whai a mea le lei mo lo o tō wola soifua malolo ina. Ai mai se whai lo tō wola whale anganga. Wa o mea na I lua e o whātasi. Ai o mea pitosili o na o tō wiloa. O le anganga e taita ia le tino. E le o le tino e pūlea le anganga. O le anganga e whai mai lo tino. Usita mai le mea lea. Ai le whapea mai le tino I le anganga. Au mai le mea lea. Le ai. O le anganga e taita ia lo tino. Ina ia ola malama. O le tino na whai e le alii. E ilo whai e le atua le a whai le solution for all our problems. But we need to bring God in all our lives. Io to wola ma o tātou nganga tau mwhai atu I le atua. Wa tātou te leiloa. Tātou te leiloa le taimi ma le aso. Pai mai e le atua e toi foi mai. E watu tātou. Tātou e I loa matalitono I a teia. Ai whawhatai lupe mo le avanoa. Whawhatai sili mo le nei avanoa mānaia. Ua mātou wawa ai atua I lau tau tua. Ia whawhatai mo le alofa mo tātou tangata. Tātou tanga alue whātasi. Ono ole manuia o tātou tangata. Wa ole mea na tātou te e ola tōtasi. E ola tātou ono o isi tangata. Ia ola o whautuanga pupulea ai whawhatai. Whawhatai lava. Whawhatai lava. Ma roa lava se fua. Good to see you.
Whaftai lava ia te tau Saunoa, whaftai whai mo o tau awanoa ta aua noi mo mo tatu taimi e so tai ai. Whaftai whai mo awanoa ina o tau taimi ta aua, ai mei se whai le suinga le li pule ne ia singilo mato au ai whatasi. Whaftai whai mo tatu atunu o lo whafunga mai. Ia le aiso mato poto, le aiso mato manuia, na le nganga whaftai mo o tau, ono la o tau langlangom, tau sangam, tau whatasi mai. Fi faso ai ai la o tau atamai, ai mei se foi la o tau fofonga, wa whalanga fia, ia ai mei se foi e tele foi nato mai o tau iai, ona ole no meo lo tupu I tato atunu ma tangata nuu. So at this moment, I wanted to say thank you very much to our guests, Elder Mereane, retiring major nurse, Miss Siniva Driggers, and of course, our beloved brother pastor, all the way from Samoa, King Talamoni. Thank you so much for being with us and our guests, being our guests today and our speakers. And on behalf of my supervisor, Mr. Sidi Kalepo, as I was hosting tonight as a Samoan night to host for our Samoan people questionnaires and time spending with us, we wanted to say thank you very much. Whaftai lava, Sumai, whaftai for Emanuia Samoa. Yeah. Whaftai lava. And I'll just add one thing. I mean, we hope to continue this relationship. So I really want to thank Sylvia, Aho, and Netta with Voices of the South Pacific for providing this platform. And King County Public Health hopes to continue these conversations. So as we shift past COVID and all things COVID, we really want to focus on social determinants of health or those exterior surroundings that are going to determine our health outcomes, and what those conversations look like we lead to you as community leaders. But so thank you so much for being here, and thank you, Voices of the South Pacific. Thank you. I know a word. With that, we'll shift over to Auntie Sylvia. I am not sure Netta if she is in the studio. Oh, there she is. We are seeing you though, Netta. Oh, hi Auntie Sylvia. Again, on behalf of our community, thank you so much for providing that platform and that conversation. King County, we're just excited to have this partnership with you guys. It's anytime. This is our Pacific Islanders podcast. So we are going to shift now to your program. So we have just appreciated it. Just wanted to say thank you.